American Gangster è un film del 2007 diretto da Ridley Scott e sceneggiato da Steven Zaillian. La pellicola racconta la vita del narcos Frank Lucas. 1968, Harlem. Frank Lucas sale al potere dopo la morte del suo capo, Bumpy Johnson. La morte di Johnson fa smuovere la malavita di New York. Ogni mafioso rivendica il potere sul suo territorio, cercando di prevalere ed estromettere lo stesso Frank. Ma questi è stato il braccio destro di Johnson così a lungo da aver imparato molto, ed è anche l'unico che piange veramente la sua morte. Frank riorganizza l'intero giro di stupefacenti, importa eroina pura direttamente dai produttori del Triangolo d'Oro in Thailandia, facendola giungere negli USA tramite un aggancio nelle forze armate e i militari in rientro dal fronte. Frank chiama la sua eroina Blue Magic, e questa si rivela essere la droga più pura mai apparsa sul mercato e allo stesso tempo la meno costosa. Il traffico così si espande, arrivando anche nelle altre grandi città del paese. Frank si ritrova così a detenere il potere a livello nazionale. Nel frattempo, conosciamo il detective Richie Roberts, che si è distinto per la sua onestà nel suo dipartimento. In seguito a una soffiata e alla perquisizione di un'auto di un importante allibratore di Harlem, ha consegnato quasi $1 milione in contanti guadagnandosi così l'ostilità di tutti i colleghi. Ora è chiamato a formare una propria squadra e a lavorare per la sezione narcotici di New York. Lo scopo di questa squadra è incastrare pesci grossi. Roberts si ritrova subito a fare i conti con la Blue Magic. Parallelamente conosciamo la sua vita privata, abbandonato dalla moglie e dal figlio e con in corso il processo di divorzio. In compenso ha una relazione focosa col suo avvocato e lui stesso sta studiando per conseguire la laurea in legge. Frank Lucas continua intanto ad arricchirsi, compra una villa dove far vivere la sua numerosissima famiglia e fa entrare nei suoi affari i fratelli e gli altri parenti. Si trova una donna con cui poi sposarsi e vivere insieme. Lucas riesce sempre ad ottenere tutto ciò che desidera. L'indagine di Roberts continua, conscio dell'importanza dell'evento. La sera del Fight of the Century egli si reca al Madison Square Garden per poter fotografare i criminali più importanti presenti. Nota, tuttavia, un uomo in prima fila che, per quanto gli sia sconosciuto, pare rispettato da tutti gli altri. Dopo una breve ricerca lo identifica, è Frank Lucas, l'uomo della Blue Magic. Gli uomini di Roberts scoprono tutto di lui e iniziano a pedinare i fratelli. Una notte però uno di loro commette un errore, spara a una ragazza per strada e viene visto da 2 agenti di Roberts sotto copertura. Viene portato in centrale e gli fanno capire che l'unico modo per non sembrare una spia è uscire subito dalla centrale come se nulla fosse accaduto e lavorare per la polizia. L'uomo accetta queste condizioni e intercetta per Roberts una telefonata di Frank Lucas in cui indica la targa del veicolo che porta la droga a New York. Gli uomini di Roberts capiscono che non si tratta di un veicolo comune, ma di un aereo militare proveniente dal Vietnam. Ottengono un mandato e perquisiscono l'intero velivolo, ma il capitano dell'aereo si rifiuta di far perquisire da Roberts anche le bare dei soldati americani che l'aereo stava riportando in patria. Il detective intuisce subito che il trasferimento non può che avvenire per mezzo delle stesse bare e, non riuscendo a perquisirle subito, le pedina insieme ai suoi uomini. I soldati deceduti vengono tolti dalle bare e messi in altre più lussuose per i funerali. Le bare che interessano al detective, però, sono prese da alcuni uomini di Lucas, che vengono pedinati a loro volta da Roberts e gli altri agenti. Il lungo inseguimento porta gli agenti alle case popolari dove la droga solitamente viene impacchettata, pronta per essere venduta. Ottenuto un mandato e una gran quantità di agenti, Roberts fa irruzione e arresta tutti. Nel frattempo alcuni poliziotti corrotti che avevano spesso infastidito Lucas con ricatti fanno irruzione a casa sua prima della vera polizia per rubare i soldi che tiene in casa per le emergenze. L'unico a non essere ancora arrestato è lo stesso Lucas, che al momento è in chiesa con la madre e la moglie per seguire la messa. Richie Roberts esegue un arresto più che spettacolare, chiudendo al criminale ogni via di fuga e aspettandolo sorridente all'uscita della chiesa. Lucas viene arrestato e inizia un lungo processo. Parlando faccia a faccia con Richie Roberts si mettono d'accordo. Ciò che vuole più di ogni altra cosa il detective non sono i criminali, ma i poliziotti corrotti messi dietro le sbarre. Lucas decide di collaborare e insieme arrestano decine di agenti. Nel frattempo Roberts, essendo divenuto avvocato, si offre lui stesso come difensore di Lucas, che riesce a far ridurre la condanna del boss da 70 a 15 anni. Il film si conclude con delle scritte esplicative degli ultimi fatti e con Lucas apparentemente felice che esce di prigione nei primi anni 90. Il film è stato accolto positivamente dalla critica, ricevendo buone valutazioni e venendo nominato a vari premi, di cui 3 vinti, quali spiccano Oscar e Golden Globe, senza alcuna vittoria. Le lodi vanno principalmente alla trama, alla scenografia,
Alle interpretazioni dei protagonisti, ai costumi, al montaggio e alla fotografia, la storia di Frank Lucas viene raccontata egregiamente. I cattivi si distinguono per la loro personalità, le scene ben curate, mantenendo il filo drammatico della pellicola che non manca di crudeltà, come ogni gran film drammatico che si rispetti. La scalata al potere di Frank è fra soldi sporchi e omicidi, droga e corruzione, lusso e eccessi, nel quadro che si completa nel capolavoro assoluto, di alta caratura, fra i migliori del suo genere. American Gangster is a 2007 film directed by Ridley Scott and scripted by Steven Zaillian. The film chronicles the life of Narcos Frank Lucas. 1968, Harlem. Frank Lucas rises to power after the death of his boss, Bumpy Johnson. Johnson's death shakes up the New York underworld. Each mobster claims power over his turf, seeking to prevail and oust Frank himself. But the latter has been Johnson's right-hand man for so long that he has learned a great deal, and he is also the only one who truly mourns his death. Frank reorganizes the entire narcotics ring. He imports pure heroin directly from the Golden Triangle producers in Thailand, bringing it into the US through a hookup in the military and soldiers returning from the front. Frank calls his heroin blue magic, and this turns out to be the purest drug ever to appear on the market and at the same time, the least expensive. The traffic thus expands, reaching even the other major cities in the country. Frank thus finds himself in national power. Meanwhile, we meet Detective Richie Roberts, who has distinguished himself by his honesty in his department. Following a tip and search of a car belonging to a prominent Harlem bookie, he turned over nearly $1 million in cash, thus earning the hostility of all his colleagues. Now he is called upon to form his own team and work for the New York Narcotics Section. The purpose of this team is to frame big fish. Robert soon finds himself dealing with blue magic. At the same time, we learn about his personal life, abandoned by his wife and child and going through the divorce process. On the other hand, he has a fiery relationship with his lawyer and is himself studying for a law degree. Frank Lucas meanwhile continues to get rich. He buys a mansion for his very large family to live in and brings his brothers and other relatives into his business. He finds himself a woman to later marry and live with. Lucas always manages to get everything he wants. Robert's investigation continues. Aware of the importance of the event, on the evening of the fight of the century he travels to Madison Square Garden so that he can photograph the most prominent criminals in attendance. He notices, however, a man in the front row who, although unknown to him, seems respected by everyone else. After a brief search he identifies him. He is Frank Lucas, the Blue Magic Man. Robert's men find out all about him and begin to tail the brothers. One night, however, one of them makes a mistake. He shoots a girl on the street and is seen by two of Robert's undercover agents. He is taken to the station and they make him understand that the only way to not look like a spy is to leave the station immediately, as if nothing had happened, and work for the police. The man agrees to these conditions and intercepts for Roberts a phone call from Frank Lucas in which he gives the license plate of the vehicle bringing the drugs to New York. Robert's men realize that it is not an ordinary vehicle, but a military plane from Vietnam. They obtain a warrant and search the entire aircraft, but the captain of the plane refuses to let Roberts also search the coffins of the American soldiers the plane was bringing back home. The detective immediately senses that the transfer can only take place by means of the coffins themselves and, unable to search them right away, he stalks them along with his men. The deceased soldiers are removed from the coffins and placed in more luxurious ones for funerals. The coffins of interest to the detective, however, are taken by some of Lucas's men, who are tailed in turn by Roberts and the other officers. The long chase leads the officers to the projects where the drugs are usually packed, ready to be sold. Having obtained a warrant and a large number of officers, Roberts raids and arrests everyone. Meanwhile, some corrupt policemen who had often bothered Lucas with blackmail raid his house before the real police to steal the money he keeps in his house for emergencies. The only one not yet arrested is Lucas himself, who is currently at church with his mother and wife to attend Mass. Richie Roberts executes a more than spectacular arrest, shutting down the criminal's every escape route and waiting for him smiling as he exits the church. Lucas is arrested and a lengthy trial begins. Talking face to face with Richie Roberts, they agree. What the detective wants more than anything else is not the criminals, but the corrupt cops put behind bars.
Lucas decides to cooperate and together they arrest dozens of officers. Meanwhile, Roberts, having become a lawyer, offers himself as Lucas's defender, who succeeds in getting the boss's sentence reduced from 70 to 15 years. The film ends with some explanatory writing about the latest events and with Lucas seemingly happy getting out of prison in the early 1990s. The film was well received by critics, receiving good reviews and being nominated for several awards, 3 of which it won, such as Oscar and Golden Globe standout, with no wins. Praise goes mainly to the plot, set design, lead performances, costumes, editing, and cinematography. The story of Frank Lucas is told excellently. The villains stand out for their personalities, the scenes well edited, maintaining the dramatic thread of the film that does not lack cruelty. Like any great dramatic film that respects itself, Frank's rise to power is among dirty money and murder, drugs and corruption, luxury and excess, in the picture that is completed in the absolute masterpiece, high caliber, among the best of its genre.